Hi, how's it going? My name is Erica. I am the founder of Purpose Driven Latina, and I am a self-discovery coach. I'm so honored and excited because today I get to share with you how I grew a six-figure business using the power of social media. I'm also going to share 3 key tips that you can use for your own small business as well. This is all a part of QuickBooks Ask the Expert series, and I cannot wait to get started. So here's how this is going to go. I'm going to share a little bit about my story, then I'm going to give you those 3 key tips. I'm then going to answer some of the audience questions that you all submitted. Thank you so much for doing that. And then we're going to switch it up a little bit. Then I'm going to start speaking in Spanish, in Español. We're going to switch to Spanish. So let's get started. Exactly a year ago, I spoke to my immigrant mom about leaving a 6-figure tech job that had great benefits, and it was in the middle of a pandemic. When I told her I wanted to leave to pursue my passion, she thought I was completely insane, right? And here we are a year later. I now have a 6-figure online coaching business, and I have been able to interview celebrities. I've been on television. I get to work with amazing brands like QuickBooks. And you might be asking, okay, how in the world did you do that in 12 months? And the reality is, it's the power of social media, friends. Social media is probably the most powerful way to reach such a broad audience from the comfort of your home, from the comfort of anywhere. You can reach people globally, and you can really find your target community. If you run a small business, or if you're looking to start a business and you want to know how you can use social media to grow that business and to really turn followers into loyal customers, here are my tips for you. Create valuable content. When you create valuable content, you set yourself up as an industry leader. So think about the people that you follow. The chances are that you follow people and brands because they provide value to you, whether that is they provide you entertainment, or they provide you education, or they bring some form of value to you. And that's why you follow them. The truth is that nobody likes to be sold to, right? If you have a business and every single post that you put up is just talking about you, just talking about your products, talking about different sales that you have going on, that's probably not the most effective social media strategy unless you already have huge demand. But if you're looking to generate demand, you have to give people a reason to follow you. You can do that by creating valuable content. See, here's what happens when you create valuable content. People begin to trust you. They begin to look to you for guidance in your industry. So before I announced my group coaching program, I had been creating content on TikTok and on Instagram all about self-help and mindfulness for a few months, probably at least 2 months. I had been providing value without asking for anything in return. So people trusted me. My followers loved my videos. They were very engaged. I engaged back. And by the time I actually announced my group coaching program, I had 256 applications flood in the first week that I announced it. And it wasn't because of that announcement video. The reason that so many applications came in was because of all of the videos that I had created prior, all of that trust I had really developed, as well as the value that I had provided. I had provided enough value to people where they knew I want to work with her, because if her free stuff, if the things that she's putting online is this valuable, imagine what it would be like to work with her. If you're not sure what type of valuable content to create, take a look at your frequently asked questions from customers and create content about that. Tip number 2 is to share your journey. Social media is giving us an opportunity like never before to be able to share the behind the scenes, to really be able to share your story, to be able to share why you started your business in the first place, and really sharing your journey and allowing people to come on that journey with you. It allows you to kind of humanize your business and to allow people to connect with you on a more human level. A follower will ultimately turn into a loyal customer because they believe in you and your story and they connect to it. The third tip that I have for you is to engage with your audience. Social media gives you this amazing opportunity to have a two-way communication with the people that are following you, and it allows you to turn those followers into loyal
customers. So my recommendation is respond to every single comment. If you are getting questions about a specific product of yours or a service, create a video or a post answering that question. When we talk about Instagram, the Instagram stories actually have different features to engage with your audience even more. So there's the question stickers as well as the polling stickers, and these are really good for market research or just kind of collecting feedback from the people that follow you. TikTok allows you to respond to a comment with a video, and that's one of my favorite features. So definitely utilize all the features that allow you to engage with your audience. If there's anything I've learned about social media, it's that you never know who is watching. If you follow the tips that I've provided and you show up consistently and authentically, opportunities and customers will come your way. Let's get into the audience questions. So the first question is, how big was your following and how much did you have saved before you left your 9-to-5 to pursue your passion? At the moment that I left my job, I had about 25,000 TikTok followers and about 10,000 Instagram followers. But I will say that followers do not equal revenue. It's what you do with those followers. As far as the amount that I had saved, I had about 4 months worth of savings that would allow me to live comfortably. And if I was to stretch it, it would be 6 months. The next question is, what tips do you have for somebody that is interested in starting a business or a side hustle while they are at a 9-to-5 day job? My tip would be get started. The best time to start a business or start a side hustle is when you have something stable that is allowing you to explore and experiment and really see what works. The third audience question is, I'm afraid to show up on social media. Do you have any tips for somebody that feels shy or is an introvert? I do. So social media is not only video. Social media can work in so many different ways. And what I really recommend is I recommend that people find their own strengths. So for me, writing is not really my strength, but video is my strength. So I tend to gravitate more towards things like TikToks and Reels and Instagram TVs and Instagram Lives because it's what fulfills my strengths. So if you are a better writer, maybe you start off with doing things like Twitter posts, or maybe you create graphics, or maybe if you're okay with speaking, but you don't feel comfortable speaking to the camera just yet, maybe you create videos, but you do voiceovers instead. So I would really recommend that you start where you feel comfortable, because the more you do it, the more comfortable you will get. At some point, you are going to have to step out of your comfort zone, but I promise you that it gets better with time, because a lot of times we want to wait to be confident in order to take action, but it actually doesn't happen that way. You have to take the action, and action is what's going to lead to confidence. Think about the first time you did anything, skateboarding, snowboarding, walking, like we were not good at it, right? But the more we did it, the more confident we became. This last question is a great question. So this person wants to know, if I could give a piece of advice to myself when I was just starting out, so a piece of advice to myself a year ago, what would that be? My advice would be, pick the one thing that you want to do and really focus on it and master it and build your confidence on that. It's okay to put ideas on the back burner. It's okay to write things in a log for the future. You can't do everything at once or you won't do it well. Thank you so much for watching. Now we're going to switch over to Español. If you want to stick around for that one, feel free. If not, leave a comment below. Let me know what you took away from this. And a big shout out, thank you QuickBooks for allowing me to be a part of the Ask the Expert series. Hola, me llamo Erika Cruz. Soy la fundadora de Purpose Driven Latina, que se traduce a Latinas con Propósito. Es un programa de coaching. Estoy súper emocionada porque hoy les voy a compartir cómo es que construí un negocio de 6 cifras gracias a las redes sociales. También les voy a compartir 3 diferentes tips que pueden utilizar para su negocio o si quieren empezar un negocio, cómo pueden utilizar las redes sociales para tener un negocio exitoso. Nunca me voy a olvidar la conversación que tuve con mi madre. Mi madre es una migrante de México. Cuando le platiqué que iba a dejar mi trabajo muy estable, con buenos beneficios, que me pagaba súper bien de tecnología, iba a dejar todo eso para empezar un negocio de coaching. Ella pensaba que estaba loca, ¿verdad? Pero aquí estoy un año después con un negocio de coaching. La verdad me ha ido muy bien. He podido entrevistar artistas, he tenido la oportunidad de estar en la tele.
Todos mis programas siempre se venden por completo y he ganado más dinero en este año dentro de mi negocio que ganaba dentro de mi trabajo en tecnología. Entonces, la verdad, me ha ido súper bien y quizás se están preguntando cómo es que puedo hacer esto en 12 meses. Y la respuesta es sobre el poder de las redes sociales. Las redes sociales son súper poderosos. La realidad es que dentro de las redes sociales puedes conectarte con gente por todo el mundo, de donde sea. Puedes estar dentro de tu casa, puedes estar viajando y te puedes conectar con muchísimas personas como nunca antes. Yo les voy a compartir 3 diferentes tips que tengo. Después de compartir esos tips, voy a contestar algunas preguntas. Muchas gracias a todos que me mandaron preguntas. Vamos a empezar. Mi primer tip es que tienes que construir contenidos valiosos. Si no tiene valor, si solamente estás publicando cosas de tu producto o los servicios, la realidad es que a las personas no les gustan que nomás le estés vendiendo y vendiendo. Más bien, lo que tienes que hacer es darles una razón para que te sigan y que quieran compartir eso con sus amigos, con sus amigas. Eso es lo máximo. Cuando puedes construir contenido tan bueno que se quiere compartir, así es como tu página y tu negocio van a crecer y crecer a través de las redes sociales. Lo que pasa es que cuando publicas contenidos valiosos, la gente te empieza a ver como un líder intelectual de tu industria. Y esa es la meta. Así es como te vas a apartar de la competencia. Y si te pones a pensar, ¿cuáles son las páginas que sigues? Normalmente no estás siguiendo páginas de gente que solamente te quiere vender y vender. Estás siguiendo páginas de personas y de compañías y de marcas que te están dando valor. Y el valor puede ser algo educativo, el valor puede ser algo chistoso, el valor puede ser una historia. Las historias nos conectan como humanos. ¿Cómo puedes compartir algo que le da valor a alguien más? El segundo tip que tengo es comparte el progreso, comparte todo lo bueno, todo lo difícil, porque cuando empiezas a compartir esas cosas más vulnerables y de veras empiezas a dar una experiencia más transparente, las personas que te siguen se sienten más conectadas, no nomás a ti, pero también a tu negocio en un nivel humano. Y eso es lo que quieres hacer. Quieres conectarte con la gente, no solamente como una marca, pero en un nivel humano. Les quieres demostrar por qué empezaste este negocio, cuál es la solución que das, a quién quieres ayudar, cuál es la comunidad que te importa. Muchas personas que me siguen me han visto crecer de no tener ningún cliente a vender mis programas por completo. Y aunque sea una vez por semana, me llega un mensaje de alguien diciéndome, ¿sabes qué? Muchas gracias por compartir todo porque me ha inspirado ver el progreso que has tenido. O me dicen, yo me acuerdo cuando apenas estabas empezando y te he seguido desde que tenías sabe cuántos seguidores y mira dónde estás. Y la verdad es que la gente le gusta sentirse conectada. No más quieren ver que ganes, quieren ver el progreso, quieren ver lo bueno, lo malo, y yo comparto todo eso. Cuando estoy teniendo éxito, lo comparto, pero también comparto todos los retos que tengo y también los retos dentro de mí, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos dudamos más que otras personas. Y cuando ven eso y ven que de verdad yo también soy humana, se conectan mucho más conmigo. El tercer tip que tengo es interactuar con las personas que te siguen. Si alguien deja un comentario, tienes que responder, porque las redes sociales nos permiten directamente conectarnos con los clientes como nunca antes. Interactuar con un seguidor es una de las maneras mejor de convertir un seguidor a un cliente. Algunas plataformas como Instagram tienen unos stickers donde puedes hacer preguntas o encuestas. Los puedes utilizar para conocer más bien a las personas que te siguen o para hacer un poco de investigación del mercado. Cuando alguien me deja una pregunta dentro de mis contenidos, si yo creo que es algo que es valioso para los demás, tomo esa pregunta y construyo un video o un pedazo de contenido para responder a eso. La meta es de que las personas que te sigan se sientan que los estás escuchando, que los ves, que su opinión importa. Si hay algo que he aprendido de las redes sociales es de que nunca sabes quién está mirando. Nunca sabes. Entonces, le tienes que echar ganas. Si publicas constantemente, le hablas a tu comunidad ideal y si sigues los 3 tips que les acabo de dar, buenas cosas van a venir. Oportunidades, seguidores, clientes, de seguro.
Ahora voy a contestar algunas de las preguntas. Gracias otra vez por mandarme preguntas. La primera es, ¿cuántos seguidores tenía yo y cuánto dinero tenía ahorrado antes de que dejé la empresa de tecnología para seguir haciendo esto tiempo completo? Yo tenía como 25,000 seguidores en TikTok y como 10,000 en Instagram, pero lo que he aprendido es de que seguidores no quiere decir clientes. Es lo que hagas con esos seguidores. Puedes ganar dinero, puedes crecer tu marca, tu negocio con 100 seguidores. La verdad es que no ocupas muchísimos. Ocupas los seguidores correctos y ocupas utilizarlos en la manera también correcta. El dinero que tenía ahorrado, como 6 meses más o menos de ahorros tenía. La otra pregunta es si tengo consejos para alguien que quizás se siente un poco tímido o tímida de las redes sociales, de la cámara. ¿Qué es lo que sugiero? Mira, todos tenemos nuestros puntos fuertes y para mí viene siendo video. Entonces yo me enfoco más en video, pero acuérdate que las redes sociales se pueden hacer de muchísimas maneras. Puedes hablar directamente a la cámara o puedes solamente utilizar tu voz con otro video o puedes escribir, puedes hacer un blog, puedes publicar en Twitter. Tienes que buscar la manera en que tus puntos fuertes se pueden utilizar. Esa es mi recomendación. Lo que sí les digo es de que no puedes esperar hasta que ya tengas confianza para poder tomar acción, porque la realidad es que cuando tomas acción, eso es cuando empiezas a ganar confianza. Acuérdate cuando apenas empezaste a hacer algo por la primera vez, te prometo que no eras exitoso o exitosa. Cuando empezaste a caminar, cuando utilizaste un skateboard por primera vez, no somos buenos al principio y eso está bien, pero tienes que intentarle y permitir que mejores. Y la verdad es que solamente mejoramos con el tiempo y con la práctica. Entonces, busca tus puntos fuertes, empieza allí y te prometo que la confianza viene después de tomar acción. Muchísimas gracias. Que no se les olvide seguirme y muchísimas gracias a QuickBooks por permitirme a compartir mi historia y mis tips con ustedes. Hasta luego.